Steve radako viatu kwa nyumba manzi. Wallahi bila inakuwa tu lazima tu. Lakini lazima mama walia la. Mama wanalia. Cheki, umse apatiwe invoice hii carpet. Amekuwa kichafua. Umse inashuku viatu jo mgundo inanuka. Apake poda, zinateta kidogo. Wacheni niwaambie. Na nimewaambia na nitawaambia. Mkiishi place ya umaskini osheona wapi kina Kardashian wanatoa viatu watu wakiingia kwa nyumba sijui kina Drake nini. Najaribu kusema mnateseka. Wiki zenu zimekuwaje? Juu mtashindia tu hapo sasa. Hata nataka najua wase wanashindwa leo hii set inakaa fiti wanashindwa ni kwa nini? By the way. Man. Nataka mumjue fiti. Drum rolls. Mambo. Naitwa Nina. But nazapenda mniite Feni wale ile side nyingine but nyinyi mniite Nina. Niko delighted kwa on the 4th episode. I hope mtachachisha. Utachachisha. Lakini tutajaribu. Karibu sana mzee. Napenda karibu. Na veje tumekuwa na ni compliment. Every month's hot here. Sana. Tutatesa. Hii episode tutatesa. Allah. For specifics mimi naitwa Drew. For specifics. Sijasema sina mtu. Si lazima uwe na mtu. Hata ukiwa naye kwani kuna shida? Auogopi mbwakani. Hii ni Nairobi. Nice. Toxic men in the house. Kuna watu walikubali wanaweza have male friends so so it's legal. Ni sawa tu hatukatai kuwa na male friends. Ni sawa tu. But unacheki hata tukiongelea hiyo episode nyingine tunafaa kwanza tu appreciate kila msee mwenye alisubscribe. Manze tumefikisha 166. Hallelujah. Tumeongeza 66 kutoka last episode ina wiki. Man, hiyo ni growth moja fiti sana. Kwanza kuna msee specific hapa nataka kutaja boy fulani anaitwa Charles Njonjo. Charles. Oh boy. Akona laptop amesubscribe nayo. TV amesubscribe nayo. TV ya bedroom sijui kama iko. Simu akona 3 amesubscribe nayo. Kidogo gari joy. Lakini kwani akona different accounts. Ni kama alafu sasa anakuwa ameka premier ndo anakuwa kwanza pale waiting. Alafu ikisha tu hivi anakupigia ni aje bro hiyo episode iliweza. Nice. Super fun. Big up. Tunafaa tu appreciate by kumleta kwa show. Atuambie John aje hizo masuti zake zinakuanga ziliweza hivyo. View Charles Njonjo. Huyu atoe wapi suti? Ulisikia wapi? Ni jina ndio kubwa. Jina kubwa. Alafu sasa mmerukilia alafu kuna watu wajui jina zenu wamewasahau bana. Mimi ni Charles hapa hivi. Ni Testivo kijana mtanashati wa mama wanalia kila siku. Mimi ni Willy. Mimi kwa nilisema Drew. Kafikiria ndawa kiu mjichoche mpeane majina mkakata. Hiyo ndio idea. Umeanza story nyingine. Alafu kuna ule mjamaa kwa behind camera ataka kusema jina yake. Mlami jamaa mweupe mbaya. Kijana mweupe akona dread wallahi billahi. Ile siku natoka kwa kamera. 10,000 subscribers kwa kwanza wallahi billahi. Umesound na ndevu zingine mtu wangu kijojo. Sawa Damian Male. Baadaye nimekumbuka nikicheki kwa viewership niliona kuna msee ana watch kutoka Somali man. Big up Somali, big up. Alhamdulillah. Wallahi. Appreciate. Kijana watu wakipigwa bomb kijana kwa YouTube. Ni boy wetu fulani anaitwa Ian. Ni dentist. Ako huko Somalia ako job. Tunauzia jaba wanaharibu meno tunawapea dentist awapee meno atengeneze. Pesa irudi tu hapa. Big up pia na asante sana Joe. Big up. Unajua nimekuwa nikicheki conversation fulani hapo. Ni kama dentist umekidom mbaya sana. Kuna dentist manze anaishi esto moja na Jay-Z. Kama niko umesikia actually unacheki historia kuosha meno venye imekam up. Na ni kama Riggy pia ni kama amefanywa ile kitu. Sijaona ni kama Riggy. Ni picha yake latest nimeona ziko white. Amefanywa ile kitu. Alifanya ile kitu. But dentist actually I think ndo anakoga the better paid
Medical practitioners. MDs, yeah. Kwa sababu hata ukicheki this is from whatever I've understood for the years, ni hata ukicheki watoi wenye wana wako shule wakiulizwa what do you want to become when you grow up, hawasemi doctor ama nini, wanasema want to be dentist. Kwa sababu I think dentist iko na ganji kuliko every other but mina medical field. mi naona wanataking advantage juu hizo maprices zao ziukwa crazy, and at the same time ndo upate insurance yenye inatake cover ya meno, bado ukwa stressful. So na wanajua because meno ikakuuma mtu wangu outa hide anywhere, You can do anything. mi nakwambia you can do anything just to make sure that your pain imego away. Lakini so utago ukipay. Lakini ule jamaa nani wachangova hapa, kuna ule jamaa fulani alikuwa dentist, alikuwa anaenda kuintroduce kama doki, watu wanasema wewe si doki, wewe ni dentist na nini. Kwani yeye alikuwa anafanya kazi wapi? Lakini uliona alikuwa na do still akiwa by the end aliwatachishia alikuwa hizo mabills. But unajua eru kosa eyebrows kuliko meno, like meno ndio the By the eyebrows utachora. Utafute mtu mwenye wewe kosa meno sahi plus Lazima utatafuta dentures. eyebrows unaweza chora backs, unacheki Ni kweli. But mademu kwa weird, God anakupea eyebrows una erase ndio tena uchore. I think tu ni venye Mungu amewapatia nyinyi eyebrows poa. Sisi Hata nyinyi mko blessed. Ni makiki tu mnataka. Mwende mzikate, mzishape. Watu itishe tu mapesa tu Symmetrics mingi. Sasa unasikia nails size zimefika 3,000, 8,000. Hebu ona. Hizo nails 1,000. Tuoneshe hiyo ingine. I want a real man. Kucha ni fake. Hiyo ni nywele ni fake. Eyebrows amechora. Ameenda akafanya BBL. so mnaniongelelea na niko hapa. Anyway, wiki yenu We apologize. imekuaje? Wiki yenu college in general. Wiki yenu imekuaje? Wacha tuanze na Nina, wiki yako imekuaje? Yangu imekuwa poa, but hii ndio peak kama highlight of the week kwa hapa. Na mtanizoea, wacha kuninvite, nitakuwa na Gillette. Nice. Itabidi watu waanze kuizo. Zoea hii sura. Zoea hii sauti. Na hii sauti pia. Mi wiki yangu imekuwa best. Nimekuwa nikipiga tu mboka. Highlight nangojianga tu hii siku. You know, inakuwaga tu siku naweza release stress, naweza vent kila kitu nimekuwa nikipitia through the week. And I can't wait. Yani nasikia tu fit kuwa hapa. Nasikia fit kuwa in the presence of brilliant minds. Inanibamba sana. Shume tu paka mafuta. Lazima. Tulifail lakini Wapi? Sasa hivi umesema hivyo, nasikia kama lugu kidogo tulikuwa tumefail in life. Unajua kama Charlie saizi anajisikia Patrick Lumumba. Mbaya. Kwanza wiki yake imekuaje? Mimi wiki yangu Ni plumber for a while. Plumber gani? Mwenye atoki kwa bathroom akimaliza plumbing. Nilisema essential service kwa plumber ni Kidogo. Amekuwa akicheza na pipe yake. Charlie, jitetee hapa. Achana watu, sisikize watu. Hapa ndio mafans wako. Mimi wiki yangu imekuwa fiti mazee. Ni mboka tu kwa kawaida. Nashukuru God mazee ni kwa live. Umse ujifanya William Ruto. Deputy Jesus. Mungu ni God. Tutashinda hiki. Ni wale wase unaulizaga kutolea fomu na mama. Nani aje anakuambia ni God tu. God tu. Ulimekaje do? Hii busy ni God. Wiki yangu imekuwa poa. Nilimpigia juzi simu nikamwambia auntie, nimekuongelea huko kwa show, nikasema venye uliombea Raila na Raila kidogo ashinde. Unaona alianguka alafu bado koti namshikilia. Auntie alifurahia sana, akawagotea, amesema mirembe ainya. Yani usijaribu kumsalimia huko unapiga makofi. So alisema atakuja kwa show ingine Friday, watu wa buy candle. Tunaomba kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hata kwa huko mazee ni maombi tu. Lejo Maria. Si kando za lit dinner. Azizi. Hawezi mpeleka high end restaurant. Unajua kuna zingine zinapoteleza, unazijuaga? Gani? Buda bunge hapo Instagram before show ishi, alafu utaambiwa wasi search tuteleza. Hii na hii si paid nini. Hatujalipwa but
anti yako akiona hizo buda wewe ujue Nairobi uishi anakutoa huku very fast. Wacha huyu jamaa kuangalilia alafu Kesi. kesi ujaisikia teleza Ndaziangalia tu. hizo hadi unalamba Bro, Wacha you into some weird shit, man. Usha experience nini? Unaweka sentence yenu ya anti inateleza. alafu tena lamba Nalamba. Mwananti, samea mimi. They don't know what they are talking about. Ati hata mtabaika ndo 3 hapo. Zile moja inatosha ile. Kwanza hiyo moja hiyo haitawa hata hiyo mbea. Yo kuja huku anaina mbamba. no uambi venye anafaa aume mpaka hiyo nini yote ishe. Kwanza mtapigwa maviboko. Unajua yeye utembea na sword. Napoga na kisu ambao hivi atieni angel. Sword ambao. Bamba huko ana sword ambao for real. Acha ni guess akona dread. Ako big zimefika huko. Yeye anajua yeye ni Samson, yeye ni Gabriel From the tribe of Judah. from kwanza ungo mbaya sana. Umpata hiyo kitu msana. Zile vitu napata hapa teleza bro. Kidogo. Explicit Ndio unapitisha simu nini hapa ngoje pale baadaye. Lakini Kisha kama bland. show Usishiki, wacha ipite. Uanze hiyo ni others. Anza mwanzo. Sijui utaanzaje. Yawa auntie, I'm not looking at anything. Bro. Satan kulis. Simba katika jina la Yesu. Amechangamkia. We azistaki. watu wameteleza. Mlami, what are you into? What are you into? What do you do in the dark, man? What are you into? Tuambie. Hii hata si 50 shades. Noma. Abedhe umecheki hiyo. mimi nimewaplug What? Wala mnafanya maviewers wetu wana salivate. nawekea waone. Noma. Mi wiki yangu imekuwa fiti by the way. In case you're wondering. Wiki yangu imekuwa fiti. Job kawaida. Ama niongeze mpaka ya Unigod tu. Watu usema hivyo ni wezi. Nakusha idio na pasta ni. By the amushaikoniwa. Na pasta. Actually hata mapasta kaa kuna pasta fulani malista sema ni wapi ndio atajua ni yeye. Guys alikuja akauza piano ya church. Piano unajua kulikuwa na ile piano kubwa ile ilikuwa ambao. So juu church ime digitalize, watu wamekuja na hizi piano moto. Akaona hii piano tutafanyia nini? Akaambia bro wangu unajua tunaweza uza hii kama kuni. Mali tunaweza mtapata haraka. Meja na wakali. Bongo la biashara. Bana, noma sana. Mimi nimekuwa na wiki fine. Cycle ile ya kukanjwa, kulipa bills, kurudi tena mali ulikuwa unaanza tu machozi. Manze. I know. Na push tu yani mimi hata kitu mimi tuna hope tu ni hii mimi naona ni kama hii inji manze jo side tuko hostage manze mimi naomba tu hizi ma stories ziishe. Turudi mboka juu mboka hakuna. But unacheki mimi unaona do inakoga inatulizisha confidence sana na vitu mob sana. Kwa sababu kwa confident kweli. Kwa nini? Usiacheke vya ameishika kama mwilu. Acha juu. Karibu zigile. Unasikia unakuanga uko confident kwa hii society sasa hivi venye una kakitu. It depends pia. Yeah. But generally I think I'm confident enough. Inategemea pia like unaongelea confidence ya for example unajua kuna ule msema ya do ya pesa. Ya pesa. Venye tu society imetufaka hapa kuna do nini. Like ukitembea hata unaogopa tu kanyaga mahali unaweza kanyaga nyanya mokoro. Upigwe mabare zingine aziishi na sasa uko tu na 5 bob kwa mfuko. Ngori. Kuna confidence pesa inakuja nayo pia yenyewe. Ndio umesema ukitembea mahali fulani pesa uleta. Inakupea confidence mbaya lakini sasa ukikosa you are another human being. Total. So afadhali uzoe both sides hata kama una kwa tu confident unajitambua. Yeah, true. Tembea kweli ni society tu. Ni society na ku live up to expectations, demands, tunaitishwa huku nje tunafaa kufanya. So una feel
hizo gaps zote you owe them something. The minute hawezi zifikia you don't feel confident. Unaona hata ni kama hakuna kitu nadu. But miuliza tungekuwa tunaishi place, money currency ni just a buying power, money ni just a buying power. Ingekuwa tunaishi design hatuhitaji hiyo do, would you have been confident? Mi naonaga mahipi wanaishi life vi confident sana na wanaishi na society zingine hata hawana story na shughuli ya do. Au wasendo wanaweza taka wanipatie perspective yao ya happiness, ya confidence na vitu kaa hizo bana. On that note, kuna hii community inaitwa the Amish community. Wale wase hata wajui technology ni kusema nini. Yani wameji isolate na wanaishi hata hawadai stima, wanatumia candles, hawadai moti, wako na horses, wako na their own economy, hawatumiagi ganji. Hao ndio wanajua butter trade ni kusema nini. Naweza penda pia mimi kujua perspective yao ya life. Unajua ni nini na keep happy kwa sababu si ganji. Na hii especially saa hii the world ina revolve around currency. Currency, dollar, euro na yen. Hizo ndio vitu zina control dunia saa hii. Unaget? Na we are so focused on chasing that we forget about everything else. That's true. Me personally niko confident about everything that's happening in my life at the moment. Kiganji, I'm getting there. At least sahi naweza sema niko proper. But siwezi sema ati I'm where I'm supposed to be. Nataka ku-achieve so much more. So confidence nakuwaga nayo. Confidence nakuwaga nayo. Sijai jishutia. Lakini I'm trying to push nione pahali naweza fika. Maybe in the next year labda tutakuwa tunaongea something totally different. Unacheki kwa nini muulize hiyo swali? Mimi naonanga gava inafanyanga hizi vitu za zingine deliberately kupush confidence ya mavijana ama youth kwa society, ndo musiwa question wakifanya vitu za kifala. That's what I was looking for, because ukiangalia mimi sasa nikikwambia sina confidence na vitu mingi sana kwa sababu sina maganji. Sina ile pesa yenye inaweza nifanya nikuwe confident. Kwanza mimi ni Mjaluo, mimi manze kwanza nikapata hiyo pesa, confidence yangu inaweza kuwa inaweza kwa tu na kupiga tu na tao. Kwa nini unanifurahisha hivi? Kwa mama wa Kikuyu hawana chance. Mama wa Kikuyu hawezi lala. Kiambu inaweza kuwa tu ni vosti. For president. So like wacha ni summarize hivi kwa sababu na cheki saa hii manze tumeumia. Unacheki hatuna do. Hauwezi na jua una do, uwezi uliza mheshimiwa anything. Utashindia tu umemuita mheshimiwa ukikimbizana naye ulo. Tunangoja handouts. Hakuna ile siku yenye utaika map na kitu yenye inaweza kurevolutionize kama kiresearch hivi, kwa sababu kazi yako ni kuchase money ndio uweze kulipa rent venye mse amesema, uweze kukula, uweze kubambisha tu life yako. It's crazy man. Kama naweza add, I think na ni vizuri kitu imekama because tumetoka to an election the other day. And I think hata ungeangalia the way everyone voted, juu hata majority of voters ni sisi youth. Like imefika penye tumefika ni a lot of people, either a lot of us never came out to vote or we came out to vote but really we are not for change. Because we are not holding our leaders accountable literally. Tunavotia mtu juu ya chama, tunavotia mtu juu maybe ni wa kwetu, you know, hatujaanza ku vote on the logic, separate unspoken logic. Atu vote on the lines ya maendeleo. Yes, every day we complain that we are jobless, that maybe hata kuanzisha biashara ni ngumu, too many licenses, but wakati tuna vote ama wakati tuna air out hizi vitu atu address our politicians face to face,
tunaogopa pia kutoka nje juu tunaambia tukitoka nje atuko idol. Yes, we are idol. Kwa nini tusidemonstrate? But I think it's high time tuanze kuongea because we have the voice. Na si lazima tuongee kwa barabara ama tuongee nini. We can talk on the ballot. But unajua wametusuppress juu una do. I agree. Vitu mingi zina tie down to do. Yes. Leo tulikuwa tunabonga na Mlami. Kuna mse tunajua mse wagana ni brilliant mind, ana try vitu mingi, you test out vitu, anakami azina kona hiyo time ya kufanya all that. So tulikuwa tunakaa tunajiuliza, wewe saa hii ungekuwa na time ya kufanya vitu kaa hizo? Hata before ni mjibu akaniambia, but I think ni juu mse wa Ganado hajali ya kesho itatoka wapi. Juu si saa hii tukianza tunafikiriaga kitu tunafanya itanipea do kesho, hainipei do, achana nayo. And I think hiyo yenye mnasema Dava ni kama inatu hold ransom because an idle mind is the devil's workshop. Na ni hao ndo anatu ni kama marioneti. Kuna mseta alisema Kenyans are peaceful sahi. But our politician ndo watatuvuruga. Kwa sababu sisi tumetulia. Hawa si ndo wanapiga mabiashara zao huko. Ile saa watasema tutafanya tu, mayouth wako ready na hao ndo watatuvuruga. Naweza sema we need solidarity. As in see wakati juu mimi steseki siwezi feel venye mwenzangu ana feel. So wakati ana complain mimi niko sawa, it's not my cup of tea, so I can't relate. Kwa hivyo mimi niko sawa. So wakati maybe ana demonstrate ama anaongea about it maybe in the social media, mimi niko hapo tu, hata si like hata sichangia, yani tu nimenyamaza juu mimi until pia mimi nikuwe kwa hiyo position ndio nianze kunini. But if we speak all of us wenye maybe wako na job, because hata wewe kwa na hiyo job kuna venye uli struggle kuipata. Unless ilibidi umelipana, ilibidi utafute sijui anko yako, brother ya mama yako, kujua msee. Ilibidi umeleta ujanja yako. Unajua haikuwa easy at application get a job. You know, so if we can speak as one youth. Na unajua pia hao wazee wataki ku left Kweli wataki kutoka. but sisi pia hatutaki kuingia juu kazi yetu ni kutaka kupiga luku. We want to listen to the Kusumbua mama, kupiga matrends kulilisha mama. brain zetu tumetolewa from from thinking what you're supposed. Yes. But nikwambia kwa nini hatuwezi kwa umetumwa nini? Fomu yako lugu unaweza piga example lugu. iko hapa. Joe alipiga lugu na ni leader. unachikiva vile unasema ati youth sahii tunafaa tusimame tuongee. The reason why we can never have a revolution, especially in Kenya, hatuwezi kuwa na kitu kama what Sri Lanka did. And the reason is because our politicians to suppress design, we only have to look up to them. Yes. So now hawezi enda kwa streets kudemonstrate kwa sababu ya MCA wako, na huyo MCA anakupatiaga handouts. Yeye ndo anajuanga vile utapata basari ya mtoi wako. Hawezi enda kwa streets kwa sababu the minute umeenda kwa streets hiyo basari imeenda. I'm just saying street literally jota any platform ya ku No, I'm just saying casually. yes. Hypothetically, yes. But still Sri Lanka happened. Yes. And it was a reality. Wasi walikuwa wamechoka. Wasi walikuwa wamechoka design. They've been suppressed too much and they couldn't take it anymore. Kenya hatujafika hapo. Kenya pahali tuko, we are on the verge of that, but hatunaga hiyo confidence. I think kitu inatuholdingi nyuma ama kitu inatuholdingi tukose kuwa na hiyo confidence, first of all ni ubinafsi. And then second of all tunakuanga na kitu inaitwa middle class syndrome, where sisi wase wenye tuko na ka TV ka something uko sawa. Unajuanga hata watu wakienda kuku mi bora nidishi mtoto wangu afanye nini, not knowing at the end of the day kitu bado inakuja kufinya. Si unga ilitupata sasa unga ndo ngapi? 230 bro mzee, sasa huwezi piga shopping ya 7,000 ni nothing bro. Kuna pali niliona thao wasa walikuwa natumia 2015 ni worth 534 shillings now. As in value ya shilling inaenda ikishuka. Yani sahi thao unaweza afford tu vitu za punch kabisa. Yani that's bro, unajua kuna time ungeenda date na hiyo thao bro, tesa na rudi na change. Alafu sasa hiyo
mi place nilikuwa naishi ilikuwa karibu sana na tao, so nilikuwa na fare tu ya kuenda ndo usifike unanuka jasho. Kurudi unaweza Kurudi piga unaweza Kalesa. Kalesa. So hiyo tao ikiisha na hiyo time fare ilikuwa mbao. So hata uko na 980 ya kuspend. Bro, sasa hakuna stage ya Sasa kuna kinde. unapeana zingo. Kuna kwanza hebu jo story venye umeongelea stage. Kuna dem mwingine jana ameenda kupanda mat. So si gari imejaa. Kuna kiti mbili nyuma. And then mimi nimekaa hii side. So konda anamwambia yeye madam usiingie. Madam akasema mimi nataka kukaa mbele. Konda akaambia dere shuka tushapata dere. Alicheza kama yeye. Unataka standard hadi kwa mali. Wote mata alingua. Bro, Makanga Huyo Makanga alistay in character vizuri. Makanga anaweza kuhamble. Wote mtu akajua hata akaenda tu akapanda hizo gari zilikuwa huko nyuma, mabasi zingine kakose. Zile ziko na kunguni. Kwanza kakose unajua kwanza wacha Hizo kakose ni zile zenye ukitaka kuingia hapo mbele lazima uingie nyuma ndio ufike mbele. hata wacha Hizo ni number 9. Number 6. Number 6 Inakuwaga nini, lazima dere afungue kalati. hizo za kakose zingine zinakuwa na kakunguni fulani utembelea hivi na ukiambia gatu uko ndani aje ama uambie uko ndani aje gari yenu ina kunguni atakugeuzia umetoka na kunguni kwenyu. Kunguni hadi anaweza kuvunja. Na sasa kunguni ni 3 ya mtu mwingine huko nyuma. Afadhali nyote mmetoka place. Na kwa employees. Hata anaweza kukulipisha car wash. Hizo mambo kunguni wa employees na kwa zimekuwa hapo with a purpose. Sijui uchukua do. Afadhali uone kunguni na unyamaze, usiseme kitu. Afadhali unyamaze uigonge tu ile tu kukaa. Bro, Makanga anaweza kuhamble. Hata nimeanza kusikia Niongelelea kunguni jo umenikumbusha bafo. Wacha pia story jo mtu wangu. Ngoni shaituhanda. Alafu ni kunguni na wahanda, alafu wale wase mnakaa nao ama wale wase unashinda nao wajaiona wajui ni nini unaongelelea. So karibu ibebe uende uonyeshe vitu zimejaa mkata kilala. Zinakuhangaisha. Lakini 2012 kutoka 2012 mpaka 2015 hivi ilikuwa gani kama pandemic bro, zilikuwa everywhere bro, unalala hivi na unajua hizo vitu zilitoka unaweka mpaka mablada huko ndo zisiingie bro. Unajua nini, wacha nikuambie hizo vitu kuhangaisha. Unajua si tulipata na ili hapenaje bro ya umse best yake ametoka Isiolo akakaa mkwao kuspend overnight. I think hata walimhost like a week or so. Yeah. So ubo alikam nazo kutoka Isiolo zikajaa kwao juu ya joto. Of course ndamtembelea atamtembelea hivyo zinakaa na exchange tutembelee mlami akam zina rotate banze before mrealize muna kunguni kona mzima. Alafu sasa nyi mmepiga dawa, si hatujapiga, mlami hajapiga, bado tunatembelea na sote hiyo dawa haina effect kama hujapiga nyi hiyo area. Ili take time before ziishe. Ilikuwa ni ngori, ilikuwa ni ilituhanda mbaya. No, lakini unacheki mama alikuwa ananiambia mama, unajua alipiga shughuli dubs. Alikuwa Dubai. Alikuwa ananiambia zilikuwa zimejaa, unaona kama mdemu wenye wametoka Dubai wanakuja hapo na wametupigia mafubu, wametupigia hapo hivyo maluku zao safi. Masamabani. Masamabani. By the season yao ina approach. Inakaa lakini bado iko mbali. Lakini huko kwao zinawatandikanga makunguniru wanaishi ginazo. Sasa utadujua joto. Joto washazizoea. But hivyo venye kunguni inatumiza ndio mapoliticians wanatumiza, ndio relationship wanatunyonya yote. Bro, imagine umeenda date alafu kikunguni kianze kutembelea. Mimi nazambia baby ni pet. For me itakuwa reason ya mimi kusimama ama nini. Unaweza toka Chalijo alikuwa kunguni? Hapana, siwezi. Uko sure? Si unampatia remedy, kwani ni permanent? Kwani ni disability? Wewe ni kama ujui kunguni ni kusema nini? Mimi najua, mimi experience. Bro alitoka kampo akazileta kwa nyumba tukalala nje. Alikuwa campus gani? UN. So but what I'm saying is as in ni kunguni wasisi. Udembasi. Uni kama
kama hajapigwa na kunguni fiti. Ai. Nina unataka Mkono ilikuwa kuniambia- inakaa hivi, hata nilikuwa natafuta long sleeved. Hebu nikuulize, what Juzi is kwanza the most nanifyonza. embarrassing, inaitwa nini, date ushaienda ile yenye uliona tu hivi ukasema hii na siwezi kaa? Sina, by the way. I think Hakuna. Basi mazee. Huyu wa kupata hata mimi. Hata mimi. Bora you're not disrespecting me. And you're not telling me to pay the bill. Niko sawa. So a man should always pay the bill. Yes. Zi- 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 zi. No. If we are in a relationship, in a defined relationship, we can always go back and forth. I'm your girl, I can pay. Naweza kwambia babe twende out. But if we are just meeting, first date, na ni umeni approach, I was busy in my own kakunu, kaniambia nitoke kwa nyumba. Oh, yeah. Nikachora eyebrows. Yeah, Tena kuja niambia nilipe bill. Yeah, that makes sense. Hiyo siwezi But split mina- na siwezi lipa. But without any Mina nini, believe. hata mimi nakuja kaa nimejipanga. mi nitawaambia the weirdest date. Wacheni before kwanza tuende niwache- hapo hiyo story ya kulipa bills mi na believe kama nimekuita date it's up to me ni- Yeah. not unless tumeagree beforehand juu probably si ati nimekuja hapo solo umekam pia maybe pia we ulikuwa na hiyo interest Yes. so maybe we can choose to split na napenda venye sahii tumeevolve there is that communication uko open kudecide hivo but Me, I'm old school. Be a gentleman. Sitawahi split. Mwanzo be a umenikumbusha gentleman mbali. lazima ulipe bill manze Yes. Jalo, ulikuwa sawa. Umenikumbusha mbali sana vile mtoa story ya weirdest date ever. Actually alikuwa best. Alikuwa best yangu kidogo. Tukaenda madate kadhaa. Mimi napenda kuona movie sana big screen So prior tulikuwa tumeenda madate kadhaa za movie dates nini. So kuna time fulani kuna hii movie ilikuwa inafai premiere lakini ikume premiere na kuna nichapiaga sana hiyo story ya movie inafai premiere. Na ni gani? Tukaenda date fulani nikalipia tukamada. Kwenda tu mtayo siku nikaonaga hiyo the trailer. Nikamtumia ndio ulikuwa unasema ati ndio hii kwanza ina premiere next week on Friday and don't worry I'll take care of it. Denga kana benaje? Safi. Ni sawa basi haina shida. Mimi sasa nimejipuliza pia ni aje hii si atalipia nini lakini kuna kale ka second thought kuna mimi ni mwanaume pia nafanya nilipie but I insist atalipia. Turned out to be the worst date ever that I've ever been. So tukafika fiti nini ikafika mnabaitiko mnapoa hizo ma snacks kidogo ni saa kulipa nimeangaliwa hivi you're taking care of it and you said you got it. Really, are we going to start this? Ndio sawa kudini hapo yoshaanza kuzubaa. Manzo ilikuwa ni ngori. Alafu unajua ni ile. Nilikuja ile notion ya hakuna haja nibebe do. Nilikuwa na accessible ni msee mmoja peke yake. It's a date baki. Manzo ilibidi jo amelipia. It was the weirdest date ever. Everything went downhill after that. And she had said atalipa. I think kuna point ifika mpaka saa nasikia tu nikaa nalala na ngorota ile intention na mejama. Unacheki. But ni ilibidi nilande hard way. Yeah. Wanaume kama mkuko nje manze mtu akwambia analipia date ama ni dem. Manze jipini nayo do. Usiamini. Okay, inaweza kuwa ni genuine. Inaweza kuwa ni genuine anataka kulipia lakini ni popi ukije. Umse venye anapendaga movie mi sijaelewa. Umse ashanipeleka movie once. Ai, Charlie, Si nami- lo madesign like si ni boys. Of course. Cheki mbala. Kama pia unataka Mimi hata nimekaa hata kama Jane unataka niambia pia hata mabudawa nijilipie. lie. Hiyo siku ameniambia niaje kuna Marvel fulani baddest. Mimi unajua mimi si mtu movie sana kwanza kwa big screen. So ameniambia niaje kuna movie. Hiyo siku I think ndio ilikuwa siku yangu ya pili kwenda movie. Nikamwambia ni gani hiyo? Sawa twende. Sisi hao. Shashasha. Tumefika huko movie imeanza. Ndio tin. Si unavanga hizo manini ma 3D. Niko hivi. Nililala kwanza ikianza tin. Unajua ni yangu ananiamsha hivi kiisha. Buda akatoa hivi. Yaani ulikuwa umelala. Nikamwambia wallahi mimi nilikuwa nimelala hii kitu yote. Refund your pesa. But the weirdest, the most weird, hata hii sijui ndahitaje. The weirdest date mimi nishaienda. Nimeinvitiwa, nimepata dem online. Nini dem poa, dem anaongea vizuri nini lakini alikuwa na jina lingine weird hadi nilikuwa naogopa. Anaitwa Shanikwa. Alikuwa anaitwa sijui Anabelizia sijui. Alikuwa na jina kingine sikuwa naelewa wallahi tena. Lakini mdema alikuwa mtrue nini hai nini hadi akani video call. Nikaona huyu ni dem mrembo. Nimeenda hivi. Kwanza hiyo date ilikuwa kwa keja yake. Wanaume usiende date kwa keja mwanamke. Manze choreni.
Tapigwa Nimeenda- risasi ya haga. Siwacha nikuchekeshe. Nimefika huko kwanza nimepata nani huyo watchman hapo hivyo security. Kaniambia hey, unaenda nikamwambia do, akaanza kucheka. Najiuliza kwa nini fulani anacheka. Unacheka. Nikasema labda ameimport wengi, labda mimi ni one of them. Like sawa tu, mimi nitaenda tu. Labda number 79 hapo. Bana, mimi nimeenda Ama 380 million. acha ngombe, nimenok mlango pu. Mlango imefunguliwa. Mdemu amekuja hapo. Mdemu mwenye miraba 4 tinginya. Miraba 4 na misuli tinginya. Huo mdemu alikuwa na maziguembe hivi. Na alikuwa na biceps. Na alikuwa na ndevu. Na hii ndevu imenyolewa, imepakwa powder. Lakini ako na jegi. Breast, very very beautiful breast, but ako na ndevu, ako na nywele hivi, lakini ako na maziguembe na biceps. Hizo kuna Miraba 4. Kidogo Nikasema huyu ni dem ama ni chali. shimel. Kwanza unajua saa hizo nimeenda sasa unajua nimeshindwa ni yepi nifanye nini, nimetext boy wangu nikamwambia niaje nipigie saa hii nikungori. I'm dying. Please. Boys wangu akatake time, so si nimeingia nimejifanya ameniambia sit down, ameenda huko ameleta drinks ameka hapo tumekaa. Akaambia akaeka ngoma. Unajua akaeka ngoma gani? Wet ass pussy. Hiyo ngoma. Dem akasimama. Cheni waonyeshe. Simama hivi. Akaanza kutoa kitu. Mabengo hizo. Mabo kipe. zikamwagika hivi. Bro nilitoka nje mbio. Ndio nimetoka mbio nikatoka tu nikamwambia akaniambia where are you going? Nikamwambia no. When the boys You me. we hata nikamuuliza when Anatumia pronouns gani? We identify as they. Hiyo ndio pronoun yake. Nikasema leo nimekutana na ladies and gentlemen. Wala ile huko teke nimetoka nimechukua vitu Ochi amecheka amekaa hivi ananiambia umekutana nayo. Hata mimi naiona. Lakini huyo Ochi ana broke Lakini maybe alifikiria nrada za umse. By the way, maybe alifikiria ni Steve Vosti wa mama na wa baba wali. hizi luku zenye unapi. Hapana. Wallahi tena kusema tu kweli. Noma. Sema tu kweli. Mimi nilienda tu. Hiyo siku tulikuwa tumengoreana na wife. Na mama by then alikuwa girlfriend. Nikampigia tu nikamwambia babe unaonaje tupatch two things. Juu kama wanawake huku nje wote Ni ngori. ni ma ladies and gentlemen. Unapatanga nini shetani wako unamvalisha na kama angel. Ilibidi tu nimekana hiyo wangu deadly. Miata sidhani. I don't think anything beats that. Bana. Avoid in house dates as much as possible. I promise I will avoid. Kwanza sisi madem si uziogopa tu just because of security purposes. Juu unaitwa wapi? Nachukia that about society. Hey man, we need to do better, man. Yeah. Hey, we need to protect our ladies. They are our sisters, our moms, our daughters and all. Hiyo story miuchukia sana kusikia ati dema na babaika mahali ati juu kuna mwanaume. Si ndio nafaa kuwa protect, si kuwa harm. But I think mimi sijui kuna watu tu wanakuwa wazimu hapa nje. Juu hakuna venye utashika tu mdem by force. Kesi. Bila consent yake ama nini. But do you think it should also go both ways kwa sababu Yes, it should. kwa sababu madem unajua pia ushaisikia it's so easy for a woman to ask a guy to have sex with him with her na akubali. It's so easy kwa sababu sisi men it's very hard for us to say no. Dem akiku approach 99 or 98% of the time chances are tutapatiana. Una get? Let me finish. I'm not speaking for myself kwa sababu pia unajijua. But chances are 98%
8% of the time mimi boy niki approach dem nimwambie yo is how itakuwa sasa ni a sexual offense kwa sababu ni kama namharass. It's become so hard for us guys. I'm really trying to rephrase I it. think I get you. When we do things to you guys, it's not haichukuliwi na the that seriousness seriousness it deserves kwa sababu unapata sasa si maboy tuna society demonstrate. society imetuchukulia sisi kama anything goes. Sunona, you try to Itakuwa sasa ni sexual harassment. Yes. Yes. When do we also get the chance to fight for our rights? Well, me nikiongea. Even in just Yes. chicks approaching you. Wewe sisi nyi madem mnataka Charlie sijui tall, dark, handsome. But nyinyi hamtaki kujua preference yetu. Unaget, nyinyi mnakuja tu, wewe bora tu umekuja. Mimi ni dem. Lazima unitake. And if you have a preference, tutaanza kusema you are body shaming others. Exactly. If you say you like a... Mbona sisi hatuna hiyo right ya kujiprotect pia sisi? Hiyo conversation yote inakam hivi. Madem wanataka chali mwenye ni tall, dark, handsome, akona do, hizo vitu zote. Lakini yeye anataka atakwe hata kama anaishi kwa mama yake, ana kakitu, ni sura tinginya. Unaona, so unajiuliza yenyewe tu kusema tu. Nimekumbuka sijui ni wapi niliona msee alikam date boy akauliza huyo dem ati would you date a broke guy. Huyo dem akamwambia huyo boy akamwambia to me you're the broke girl. So Yes. double standards. Double standards. Yeah. So And that's and I feel like pia sisi maboy tunafaa kwanza kujisimamia pia, like we need to speak out for ourselves kwa sababu the minute dem anakam na hizo preferences zote anakuja ameka ba huku anakuambia mimi nataka chali akona moti, nataka chali hata si lazima 6 figures, like akwetu amejiweza, akona do anaweza nipeleka out nini. So at the end of the day, what are you doing for me? what are you bringing to the table? I won't say that Arsenal. because That's an entire different that's an entire different story, but Lakini mimi mtu wa Manchester United. But lakini inafaa ikue pia sisi tunajua kujisimamia. Wewe umeni approach, umekuja ukiniambia all that nonsense, so mimi sasa wewe bado unakaa kwa madhako, hauna hiyo gari. Wewe unashindanga ukiniomba fare upande Uber ukam unakam kwangu pahali najilipia rent, aujui pahali hiyo do nimetoa. Napiga hustle daily, naamka 5 narudi kwa nyumba na giza, lakini bado nataka msee akona sijui do, akona moti, akona This is very burning. Abu, pick it up. I think mimi naweza pigwa mawe na my gender. But I think it's about respecting other people's opinion. For example, when you see madam tunasema this is the type of man I prefer, should men also say they prefer certain type of women? We should respect that and not take it ni kama wanatu witch hunt. Exactly. Because kila mwanaume akona preference yake. Kwa hivyo akisema anataka slender and mimi nishaambiwa I'm pretty but I wish you were tall, and I took it because siwezi kuwa mrefu kupita hapa. Plus kwa nini niingie huko na atenda kucheat with the taller ones, you know? You just respect that opinion. Also nini hiyo part yenye you feel like maybe men mmekuwa I would say neglected, because kuna vitu zenye mkifanya now we are now saying mnatu offend. I think ni venye tu society imeweka all powerful. I saw something Yes. somewhere. Mse tu kwa streets anauliza madem mimi wewe kama dem unataka chali akona all these things. So mimi kama boy nikienda nitafute mamafua watakuwa ananioshea nguo, nitafute dem
ama chef mwenye atakuwa anakuja na nipikia alafu nikuwe naenda nanunua pudesh huko nje. Why would I what's the reason for me to have you in my life? Madem mnafaa pia mkae chini and think logically, like do not women we understand women are emotional beings. I agree. We are logical beings, so we are trying to put things into perspective. Aki point itapotea. Okay. Andika yako chini. But I think there are two types of women. Kuna wale when they say I want a man who is like this, who is like this, they're talking from a woman's perspective, a natural, an old school mwenye anataka a provider. And then when you wanasema I want this because the gold diggers ama tu anataka to live on someone else's money. Because if I want a man who is providing, I want a man who is therefore I should reciprocate. Ya kwamba if he's providing, I should kama for example amenunua chakula, I should cook. Kama amenipeleka out, I should say thank you. Na pia hii mambo ya machali nyinyi pekee ndio mna provide. If you're in a relationship, I defined one. See this situationship yenye if it's a defined relationship, any woman will do things for you. In fact atakuja kwa nyumba yako na ibadilishe. Si hata anaishi ndani. Utaona tu vitu tunaletwa. Maybe you had one pillow, now you have two. You didn't have a washcloth ya vyombo, anakuongezea ama anakuambia, you know, she'll be doing those things. But ukiwa una date to them na kazi yake ni kuleta pudesh. Run very fast. So niulize Willy, ukiget mdem akona gari akona do akona keja yake aishi kwake na like hakuna kitu nakutisha uko fiti hivyo ndo ungetaka hiyo ndo zi first of all I would love a high value woman. Alpha females not really but just a high value woman. But for me to get a high value woman, I have to look at myself as well. Am I a high value man? Yes. Am I emotionally intelligent? When I get ni mse tunaweza kaa chini hivi tuchapiane. Sasa zile kuna ngori in our relationship tunaweza kaa chini and we think logically, speak logically, tuongee hii story yote without having to make a scene out of it. Am I a good listener? But You are a good communicator. Am I a good communicator? Nakumbuka ukisema fuck being a bigger person in one of our episodes, right? Yeah. Madem hawezi kuwa bigger person. Hiyo ni kitu moja unafaa tu iko kwa DNA yao. Wanatakanga wewe uko bigger person. So hawezi kuwa hizo vitu zote at once. With the bigger person, with the best listener, communicator, solve a problem. Yeah. Na then unapatanga hapo ndio unaona ako gap kadogo. Hiyo kitu yenye hauna, hiyo ndio huu capitalizia kukuumiza ama not hata kukuumiza but kubweka tu na wewe. Anataka tu anakuambia wewe by the ego yako inakuwa juu. Na juu ego yako iko juu, I'm going to fuck another person, juu ego yako juu. You are providing everything. Steve, you una speak out of experience ama nini kwa sababu I was having a conversation leo na msena mimi ile kitu nilimwambia zile tabia wasee ukuaga nazo ni kwa sababu they are human na msendo uchoose kukua hivyo. The reason why wewe umechoose kukua a family man una provide ni kwa sababu ni wewe una feel hivyo. Kuna msee ako in the same position you are ana make hata do mob kukushinda hata ako in but ha provide na he seem faithful like hiyo ni position wewe unacheka. So I think hata unless you are speaking from previous experiences, me I have met different ladies. Nimemeet wase wana think wana argue na logic na matters of the heart you come later. So I think hatuwezi generalize tuseme ati mademu waga hivi. Hatuwezi generalize. Hiyo nayo umesema tu kweli 100%. Na unajua sahi ndo machali wameanza kugundua they need to love themselves more. And now loving ourselves more inakonga ina ni kama ina damage something in the other gender. Right? Because mimi nikiamua
I'm not taking care of you. Yes, let's live together, but I don't want to take care of you because I feel like that is what I want, and it's my peace of mind just being there, taking care of me, right? Where ukitaka kujitekea, take care of yourself. If you want to live. I just want to have peace of mind. Yeah, because na unapata hiyo saa hii inaanza kuharibu a lot of marriages. Naona unacheki nini God alitubuild sisi kama wanaume tuweze ku take charge and take the responsibility ya kuhold family. Yeah, but because sahi society inatuonyesha mademu wamekuwa jo waki charge mumekuwa mki give all to women and then umebaki peke yako uko holo. So now that tumeanza kujijaza na kukua sasa kujipenda inakuwa bado ni issue. So naanda unapata kuna ka imbalance kanaendelea until tuweze kujua venye tutahold hizi vitu pamoja ama kucoexist. Unajua tuliletwa kwa hii dunia kucoexist. Si kunijaza, mimi sitaki unijaze, mimi nataka tu coexist. Wewe ufanye venye utafanya, mimi nifanye venye nitafanya, tuko complete. Na maisha isonge sana. Unaona? Na mimi na believe tu kuna na balance. Hii decade imepita, hii 2010 to 2020, the woman has been given so much attention. And I'm not saying it's a bad thing, but the woman has been empowered too much tukasahau boy child. So boy child sasa anaumia na hakuna mse anamtetea. Unaget? So sisi wanaume unapata so many of us. That's why so many of us are falling into depression, committing suicide. Unapata msetu yani yako na trauma from experiences he's going through. Na hakuna mtu ako bothered na sisi. The government is not even the government, the society in general is not looking after us. So tunafaa sisi as men pia tunafaa kuwa tuna angalia mabeshte zetu. Like, are we there for our friends? Are we there for those men that are really going through it? Unapata mse ako so happy on the outside, mnaweza hapa chini na mchape story yani wabambe, but on the inside like he's hanging on the last straw. So ni sisi pia tubonge kukwe na hizi ukana wase unaweza kuwa comfortable sharing your life with. Unachikiswa kama hivi ndio nilisema tukianza hii kitu that's the goal. Talk whatever you need to talk to. Talk to whoever you need to talk to. If you're not comfortable, see unaweza tupea stories zako. We can air them out for you. Saa zingine hata listening ear ni inatoshaga tu kumaliza hiyo shida uko nayo. Na hiyo pati ya kuongea ndio sisi madem tumewashinda. Ndio sisi tuko na sijui chama, we go for girls trips, tukikutana hatuna aibu, we talk, we share. Na hizo wakati mimi saizi tuseme kuchomwa if I sleep maybe with someone and I get a UTI, Mr. Ogopa, I'll go tell my girls na utanipatia solution. But you guys, shida zenu ni individual. Amwezi kaa hivi saizi mnataka tu kuongea futa, mnataka tu kuongea what is trending. Kila mtu akona shida saizo yani unakufa, but you can't open up, and it's because society imewafanya ati msilie, ati you are too strong, ati you should keep quiet. Wanaume si kulalamika, mwanaume si kulia, and you know na kumbe tu saizo remedy ni hapo. Sometimes you just have to talk. Unajua venye mademu tupiganga maibu zingine za Wenyaro ukijaribu kusema hivi ugongewe mama. Si unaweza ambia nani? Si hivyo. Shida ni nyinyi mmebeba sex as the crowning glory of manhood. Si hata hivyo. Ala ngoja kidogo. Ngoja kidogo Drew. Atie brudi ya nini? Mmebeba sex as the crowning of manhood. Ya kwamba mmekuliwa. Si aende kwani you move ukweli, because ukishinda hapo ati amenikulia utakuliwa tu, utaendelea kukuliwa. If that is what defines you as a man, if everything to you is about your manhood, and when I mean manhood, si hapa ni hapa.
then Huyo aende. utaishi dunia. Umenipea. As a Aende, man- kwa sababu hiyo hata ni ina come back to basic human virtues and stuff. Yes. Kama yeye ndo amejiingiza kwa hiyo mtego. Mi hata nika happen walk into such a situation na wapata hapo. Mi hata na sawa. Walk out. Huwezi rusha ngumi. Because Ya Cheki, nini? hata sasa hapo haiwezi. unarushia nani Unarushia Ya mrushia nani? nini? Yeah. Nani Odem si anajua huko. Odem cheki Odem ni grown up. why? Ni grown up. Anajua ni nini anafanya. Boy probably hata ako anajua kona mtu. Boy kwanza anamgotea bro kona test. Probably. Wanatoka tu pamoja juu. Si hiyo ndo ameona ndo choice fiti. Yeah. Na ukipatwa unaweza taka utokwe pia. Mimi tukianza podcast niombe sipendangi hizi vitu. Mbona ni put into that Mi situation. siwezi patwa. At the end of the day, Ukapatwa. Black men don't Nataka shit. chef. Black men don't shit. But unajua at the end of the day ni choice yako, wewe ni msee big, unajua kwenye So ukitokwa uko tu sawa. si mimi ndo nimechoose, ndio? Nilichoose nafanya hivyo na nafaa kujua before ni choose. Live na There were consequences. I know the consequences. consequences. Yes. Yeah, so nikiacho si ni mimi ndo Wachi hivyo tu. unachika tu. Hakuna haja. Sawa. Mi nikishikwa it wasn't me. Wasn't me. Bebu si wewe. Hiyo hata Saitan. But still- But all in all, men talk. Kuna kitu nilisoma on Twitter. Why do men start podcasts instead of going to therapy? Msee akajibu plainly. The same reason females start an OnlyFans instead of getting a job. Wow. Wow. Yo. Kwa sababu si udaku, we are here helping each other. On that note. Kuna podcast moja moto sana unibamba sana inajitaga Mantalk. Yo atuplug ma podcast lakini Mantalk ni kali. Mantalk ni it talks about so many things about us men, whatever we go through, how to deal with stuff, how to address stuff. Yes, Unaget? yes. Na ni show fiti sana. Hiyo si udaku man. Kuna udaku huku nje, kuna trash TV bro. Trash TV. Again. Bro, Hawezi kuna get mse content show. out of that. Yani ati unaenda YouTube imejaa trash TV. This is not trash TV. If you see men starting a podcast, this is therapy. this therapy. This is You proper don't have to sit therapy, with a manze. therapist for it to be therapy. Mi kuna Even you msee talking- mtu kuna kitu msee alinishow ikanishok. Ati unaona venye ati hata ukiwa na mama hapo kuna issue anakuambia mbona uongei nini yeye aliniambia yeye ashaikuwa na issue anashare na mama wake but ile time watakuwa in an argument anaziuse against alafu saa siku ingine wako in a setting wako na social people wase mutual friends Then she alafu wakiwa madrinks nini wanacheza magame mse akamention kitu alishare in confidence but akaipose kama general question ile isikae ni kama ni ana target so uboya akaja akaniambia bro yani umdem vitu namwambia in confidence ndio Anaenda kushare na Sasa na hivyo apparently hiyo ndio kitu ilifanya wachane so sahi hiyo inaweza fanya hiyo ndio hufanya wanaume wa shutdown because hakuna vaenda kuambia kitu unaenda kusema uko nje na unajua the moment kwanza wewe venye umeshaisema hivyo na msee mwingine ameisikia huko hata taka kuopen bro hata confidence yako ushuka Na unajua the world keeps on changing. The men were 60s, see the men of 70s and kuna vitu zinafanya watu wana change this technology and all that, so unapata venye ule mwenye alilelewa na horse aizi lelewa the same way in a society kwenye saizi ni kazi so you find bado ile some things zenye zilikuwa zina happen then bado tunazivuta into the new era so like now men not talking, men not being able to express waki-express when you're weak you're puny ass akina kidogo lambistic shit. alafu wakati we hear now watu wamejinyonga we should have me I would say men msiogope you can talk to you si lazima mtuambie
saa zingine hatujui saa ya kunyamaza. Even when we love someone and you know it's sad that sometimes we don't realize that every man has a deficiency, including the one you are seeing, including the one you are dating. If you're going to use that deficiency kumdemean as a man, then what is your point in his life? Sure. So Mapeleko tu Geneva Convention. Manze, apatiwe and I think permanent seat hapo. those should be the red flags on the people you are seeing. That if you can start a conversation na usikie tu kitu iko off, left. Me by the way, I live by, see your flag lazima ikuwe red. Ati kwetu yes. Naona ile litmus paper sijui what. Hiyo change ikianza. White press unaishia. Left, because hizo vitu ndio zinaendelea tu kubuild up. Before you know it, you are entangled with this lady, you even now have a family, you can't leave because society tells you huwezi mwacha, hata mkiachana bado amekushikilia with the baby, ama tu you are in a toxic relationship, but because maybe she's good in one thing, but stresses you. Yani 70% ni stress na 30 you want to hang on with the 30 because that 30 yenye anakupea ndio it's like your cocaine, your drug. So unaona siwezi anza upya, I can't start knowing another female's new colors, new name. Kama umenisoma Kuna kitu nilisoma kidogo. Mimi unajua kwanza mimi hakuna place siwezi walk out by the mimi hivyo. I think kuna conversation mlikomenza hapa kiasi before tuanze kurecord, but mimi hakuna kitu siwezi walk out of. Like mimi sahi nimejiprioritize design ya ngori kwa sababu kwanza nikiangalia naona hata nikitia bidii maziwa yangu haikavi kila kitu nataka. So sahi priority yangu ni mimi kama siko peaceful mahali bro, kesho asubuhi mapema gari ya kwanza out of Gashie kielekea hivi Kinangop unaenda. Mimi nimeenda kwa sababu bro mimi sijioni nikiteseka. Tuongelee kwa next show, tuongelee peace of mind na wanaume. Tunaweza taka tu tena come through. Ndio tutaingiza wengine pia ndio kutukue na gender balance. Kuna kitu amesema imenibamba sana. Ati wanaume sana unapata alibaki na dem kwa sababu ya kitu moja, lakini so many other things in stress. Kuna kitu nilisoma hapa Twitter ati maboy wengi sana wako kwa toxic relationships kwa sababu ya matako kubwa. Lakini sasa ubaya sisi maboy, we are visual beings. Yani sisi ni vitu bana, sisi tunapenda kuona. Si mbaya kwa sababu it pleases the eye, lakini peace of mind bro, hakuna kitu fiti kama hiyo. Yani that deserves an entire episode. But I think chapilia umefunikia, umehit the nail on the head kenye tuna try kudu na hii podcast. Na on that note nitakakuajua say subscribe, like, share, listen more, kwa sababu we are here for those guys who cannot talk. Maybe kuna mse story tutashare hapa itarelate na wewe na itakusaidia na wewe, so please share, help a friend out. Kuna mse kwa the very first episode aliandika hapo ata plug the husband, I'll share this with my husband. So I don't know the context, but the fact that ina help out Wase, I'm very happy. So thanks Wase, that's been us today. Drew, Charles, Stivo wa mama lazima alie. Yangu kumalizia tujazane, isikakue wewe ni the wakupewa, you can't be the receiver 24/7. Be also a giver. So Feni, Nina, nimependa the fact that tumekuwa na a different perspective on the show. Amekuwa such a voice of reason and we would love to have you again. Umebambisha show mbaya sana. Willy, peace. Wazi man.